ഹലോ എവരി വൺ, ഇന്ന് മാർച്ച് 26-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഇന്ത്യ സൈൻസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ഓൺ മാരിടൈം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാർബണൈസേഷൻ. അപ്പോൾ മാരിടൈം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാർബണൈസേഷൻ്റെ കോപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂറുമാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Singapore and India have signed a letter of intent to cooperate on maritime digitalization and decarbonization. The letter of intent was inked by Mr. Teo Eng D, Chief Executive of the Maritime and Port Authority of Singapore, and Sri R. Lakshmanan, Joint Secretary of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Under the letter of intent, both sides will collaborate on maritime digitalization and decarbonization projects, including identifying relevant stakeholders who could contribute to the effort and work towards formalizing the partnership through a memorandum of understanding on a Singapore-India green and digital shipping corridor. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Dr. Mansukh Mandavia announces expansion of ESIC coverage in Uttar Pradesh. 15 more districts notified. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മണ്ടാവിയ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഹാസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഇറ്റ്സ് കവറേജ് in Uttar Pradesh by notifying 15 additional districts under the Employee State Insurance Scheme. This marks a significant step towards strengthening social security for workers in the state. He mentioned that with this notification, a total of 74 out of 75 districts in Uttar Pradesh are now fully covered under the ESI scheme, benefiting 30.08 lakh insured persons and 1.16 crore beneficiaries. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. എസ് കെ മജുംദാർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് കാനറ ബാങ്ക്സ് ന്യൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ എസ് കെ മജുംദാർ ആണ് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആ ന്യൂസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കാം. കാനറ ബാങ്ക് ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് എസ് ജെ മജുംദാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ with effect from 24th March 2025. His promotion follows a distinguished career of more than 25 years in banking, with his last assignment as a Chief Financial Officer in Canara Bank. The appointment was made official by an officer in Canara Bank. The appointment was made official by a notification from the Ministry of Finance, Department of Financial Services. S.K. Majumdar is 56 years old and a very seasoned banking expert with an impressive qualifications as chartered accountant and cost accountant, joining Canara Bank in January 2000. He has proven himself to be an outstanding leader with very strong financial skills in several assignments at branches and administrative offices. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. റിബിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റേസ് $500 million ടു ബൂസ്റ്റ് ഫിൻടെക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫിൻടെക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിബിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ $500 million ആണ് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. റിബിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ലീഡിംഗ് ഫിൻടെക് ഫോക്കസ്ഡ് VC firm from San Francisco is preparing to raise $500 million for its latest flagship fund, Ribbit Capital Y, as revealed in recent filings with the US Securities and Exchange Commission. Ribbit Capital has positioned itself as one of the major players in the fintech space, having invested in some of India's top unicorns like Cred, Razorpay, BharatPay and PhonePe. The company initially invested in India in 2014 with Policy Bazaar and has backed other digital platforms like Moneyview and now dissolved Zest Money. The company's fresh undertaking campaign reflects its long-term commitment to the Indian market, where two of its best companies, PhonePe and Grow, are said to be preparing for initial public offering. PhonePe, which is valued at around $12 billion, is planning to file draft papers by June for a listing this year.
The company wants to be worth $15 billion when it lists. Similarly, Grow is also preparing for its own IPO, aiming to raise over $1 billion. നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Bain Capital acquires joint control in Manappuram Finance for 4,385 crore rupees. അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Bain Capital, a leading global private investment firm, has announced its acquisition of joint control in Manappuram Finance, one of India's foremost non-banking financial companies and the second largest gold financier in the country. The firm will invest 4,385 crore rupees, that is approximately $508 million, to acquire an 18% stake in the company through its affiliates. BC Asia Investments 25 Limited and BC Asia Investment 14 Limited. This strategic move is expected to enhance Manappuram Finance operational excellence and expand its market presence. The investment will be executed through a preferential allotment of equity and warrants priced at 236 rupees per share, which represents a 30% premium over the 6-month average trading price. As part of the agreement, Bain Capital was trigger a mandatory open offer for an additional 26% stake in Manappuram Finance, depending on the subscription to this open offer. Bain's total stake could increase to between 18% and 41.7%. Founded in 1949, Manappuram Finance has established itself as a trusted financial institution with a customer base exceeding 6.59 million. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Center notifies 24% hike in salaries and pensions for MPs. അപ്പോൾ MPസിന് 24% സാലറി ഹൈക്കാണ് സെൻറ്റർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The center announced a revision in the salary, pension and additional pension of members of parliament and ex-members of parliament, notifying a 24% hike in the salaries of the current MPs. The notification issued by the Ministry of Parliamentary Affairs also increased the daily allowances for sitting members and pension and additional pension for every year of service over 5 years for former members. The increase in salary has been notified in the exercise of the powers granted under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act based on cost inflation index specified in the Income Tax Act of 1961. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Ministry of Education launches Balpan Ki Kavita initiative, restoring Bharatiya rhymes or poems for young children. അപ്പോൾ യങ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാൽപൻ കി കവിത ഇനീഷ്യേറ്റീവ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The National Education Policy 2020 emphasizes the critical importance of universal and high quality early childhood education, along with the power of multilingualism and the importance of including children's languages in primary education. To fulfill the vision of a National Education Policy 2020, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education has launched a Balpan Ki Kavita initiative, restoring Bharatiya rhymes or poems for young children, for preparing a compendium of nursery rhymes or poems in all Bharatiya Bhasha, preparing a compendium of nursery rhymes or poems in also in English, focusing on content relevant to the Indian context. The purpose of this initiative is that young children can have better learning at the foundational stage by becoming familiar with the world around them through easily understandable and joyful poems and rhymes in their mother tongue. To further this initiative, the DOSC and L, in collaboration with MyGov, is
inviting contribution to the Balpan Ki Kavita initiative, restoring Bharatiya rhymes or poems for young children. The participants of the contest can send existing poems or rhymes popular in folklore mentioning the names of the author, or newly composed joyful poems or rhymes under three categories: pre-primary ages 3 to 6, grade 1 ages 6 to 7, and grade 2 ages 7 to 8. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗവൺമെൻറ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്. അപ്പോൾ മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗവൺമെൻറ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്. The gold monetization scheme was announced on 15th September 2015 with the objective to reduce countries' reliance on the import of gold in the long run and mobilize gold held by households and institutions in the country to facilitate its use for productive purposes. The GMS comprised of three components: short-term bank deposit 1 to 3 years, medium-term government deposit 5 to 7 years, and long-term government deposit 12 to 15 years. Based on the examination of the performance of a gold monetization scheme and evolving market conditions, it has been decided to discontinue the medium-term and long-term government deposit components of the GMS with effect from March 26, 2025. Accordingly, any gold deposits tendered at the designated collection and purity testing center or a GMS mobilization collection and testing agent or the designated bank branches under the said components of a GMS shall not be accepted with effect from March 26, 2025. However, the existing deposits under MLTGD shall continue till redemption as per extant guidelines of a GMS issued by the Reserve Bank Master Direction. Further, the short-term bank deposits offered by the banks under GMS shall continue at the discretion of the individual banks based on the commercial viability as assessed by them. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. NSO, India and IIMA join hands to strengthen data-driven policy and innovation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Ministry of Statistics and Program Implementation in collaboration with the Indian Institute of Management, Ahmedabad, organized a workshop on emerging trends in public data and technology for research and policy at the IIM Ahmedabad campus. This initiative aligns with the MOSPI's ongoing efforts to enhance the national data ecosystem and advance evidence-based policy making. A major milestone of the workshop was the signing of a Memorandum of Understanding between MOSPI and IIMA. This partnership will serve as a framework for collaborative efforts in data innovation, ensuring that academic research contributes effectively to policy development. As a precursor to the workshop, a focused session with the IIMA faculty was conducted in the forenoon. The session explored avenues for leveraging the expertise of both institutions to enhance data-driven policy support. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Competition Commission of India approves acquisition of Atang Devanahalli Tollway PV Limited, Atang Jammu Udhampur Highway Private Limited, and Quazigund Expressway. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. The Competition Commission of India has approved acquisition of Atang Devanahalli Tollway Private Limited, Atang Jammu Udhampur Highway Private Limited, and Quazigund Expressway Private Limited by Cube Highways and Cube Highways and Infrastructure Private Limited. The proposed combination envisages acquisition of 100% shareholding of Atang Devanahalli Tollway Private Limited by Cube Highways and Infrastructure 5 Private Limited.
Cube 5, and acquisition of 100% shareholding of Atang Jammu Udhampur Highway Private Limited and Quazigunda Expressway Private Limited by Cube Highways Trust. Hereinafter, ADTPL, AJUHPL, and QEPL are collectively referred to as targets. The Cube Trust is an infrastructure investment trust registered with the Securities and Exchange Board of India under the SEBI Infrastructure Investment Trust Regulation 2014 as amended. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇന്റർ ഏലിയ മാപ്പിൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രസ്റ്റ് CDPQ ഏഷ്യ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. The Competition Commission of India has approved the proposed combination involving Inter Alia Maple Infrastructure Trust, CDPQ Infrastructure Asia 3 Incorporation, Maple Highways Private Limited, 361 Private Equity Fund, and certain road assets of the Ashoka Buildcon Group. The proposed combination involves the acquisition of MIT acting through Maple Infra Investment Manager Private Limited, then Ashoka Sambalpur Baragar Tollway Limited, Ashoka Belgaum Dharwad Tollway Limited, Ashoka Highways Limited, and Ashoka Highways Limited. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റിമംബ്രൻസ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് സ്ലേവറി ആൻഡ് ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 25 മാർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. In 2006, the United Nations General Assembly, through Resolution 61/19, recognized that the slave trade and slavery are among the worst violations of human rights in the history of humanity, bearing in mind particularly their scale and duration, and designated 25th March 2007 as the International Day for commemoration of the 200th anniversary of the abolition of our transatlantic slave trade. The following year, through resolution, it designated 25th March as an annual International Day of Remembrance of the victims of slavery and the transatlantic slave trade beginning in 2008. The Abolition of the Slave Trade Act was passed in the United Kingdom on 25th March 1807. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members, 25th March. അപ്പോൾ 25th March ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ഡീറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Every year it is observed on March 25 by the United Nations to commemorate the anniversary of the abduction of Alec Collett, who was a journalist and died while working for the United Nations. Take a look at its origin, the purpose behind the observation, and more. The first resolution on staff security was adopted by the United Nations Security Council in September 1993. Since the founding of the United Nations in 1945, hundreds of brave men and women have lost their lives in its service. During the 1990s, the growing number and scale of UN peacekeeping missions put many more at risk. More lives were lost during the 1990s than in the previous 4 decades combined. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.